Well, my name is Alan Ross. I'm the team leader of a project covering 10 countries in Traseka region. This is EU funded, and the idea is to try to assist the 10 countries to try to improve road safety. Because the region which we're talking about is the section between China and Europe, 10 countries, and there are a lot of traffic in the next 20, 30 years will be traveling over this area. So the European Union has financed a study, a project, to try to assist these countries to improve their road safety and to bring it up to the levels that we know have already been happening in Europe. As part of that, we wanted to bring some of the leaders of safety in those countries. This is the deputy head of police, the deputy head of the roads department, even the Ministry of Transport, senior people, to bring them to a country to let them see how other countries have tried to improve road safety. The original idea was to take them to UK or Netherlands or Sweden, the countries which everybody recognizes are amongst the safest in the world. But I argued against that because I believe Serbia has something particularly special which is of interest to us, especially countries which are still developing at the early stage of safety development. And one of the problems there was, I said, we could have chosen to go to anywhere. I mean, basically around the world. We could take them, we have the money to take them to a study tour to see. And the reason we chose Serbia was two things. One is it's an ex-Soviet systems country, from the ex-Yugoslavian days. But in the last 10 years, Serbia has achieved some quite remarkable improvements in road safety. Much of it is because of the leadership of the professors in the University of Belgrade. Professor Lipovac and Professor Vojnic have been excellent in terms of pushing safety forward and providing guidance and assistance to the government in doing this. Other agencies like the police, in fact the Road Safety Agency now, which is set up, a number of interesting things have happened. Yesterday we visited Navak, an excellent driver training center, one of the best in Europe. I mean, I've not seen anything better even elsewhere. So there are really some remarkable and interesting things happening in Serbia. And so when we brought these people, initially they were surprised that I wanted to bring them to Serbia and not to the UK or Sweden. But now they see what is happening here and how in the last 10 years a country like them, not a wealthy country, not a country with huge resources, but actually what has managed to implement many of the things that the European Union has done, EU countries, many of them have improved safety. But they've got more money, they've got more longer time they've done this. But Serbia in the last 10 years, I think, has done a very, very good job and is still doing a good job. And I think it's a potential role model for many countries in the region who could come and learn from the way that Serbia is tackling its problem. So I'm very, very pleased to be here. It's an excellent, running an excellent study tour here. We're visiting many government organizations, and so far everybody is very impressed. I mean, these are countries, some of them are richer than you, some are less rich, but they are surprised and interested to see that there is a role model that they might be able to follow, which is easier for them perhaps than following a UK model or a Swedish model where, of course, they have more money and they've been doing it for much, much longer. But I think you're showing some remarkable things here in Serbia, and I'm very pleased to be here. My name is Maria Ivchenko, and I'm the regional coordinator of Traseka Road Safety Project. Our project works in 10 countries, and we have brought people here from all these 10 countries, basically high-level officials, to learn from Serbia, from the experience. And our idea also, because we work in all these countries, is to make sure that people here, while they're here, they exchange the experience between them. So we have done, at the first stage of our project, we have done the benchmarking. So we tried to make sure we know what is the current status in all the areas we are working on in all these countries. And after that, we now want to see the progress, and we want to make sure the cooperation is happening between these countries. So we are right now, this week, we are trying to bring these people together and to make sure they exchange the contacts and continue their cooperation, because lots of these countries have some positive things to learn from, and some of them might learn from Serbia, some of them have some other good things to suggest to their colleagues. So the main idea of this study tour is not only to learn from Serbia, but also to make sure these countries learn the lessons from their partners in the region. Konačno Srbija je dočekala da posle 20 i više godina upornog rada brojnih subjekata u Srbiji
imamo se čime pohvaliti i to je prepoznato na međunarodnom nivou. Ovaj put u posetu su nam došli predstavnici 10 zemalja bivšeg Sovjetskog saveza sa željom i namerom da se upoznaju šta je to Srbija u prethodnom periodu radila i kako je uspela da napravi taj zaokret, te prve korake i prve uspehe u smanjivanju broja nastradalih u saobraćaju, odnosno u saobraćajnim nezgodama. Kolege iz policija iz ovih 10 zemalja su vrlo zainteresovani da vide kako je to saobraćajna policija u Srbiji napravila zaokret, da posebno vide kako je opremljena, kako je obučena saobraćajna policija i kako starešine u saobraćajnoj policiji na osnovu podataka planiraju rad saobraćajne policije koji je na nauci zasnovan. Sa druge strane, kolege iz administracija za puteve su vrlo zainteresovani da vide šta je naše javno preduzeće Putevi Srbije uradilo u pogledu unapređenja bezbednosti puteva. I konačno, kolege iz ministarstava transporta su vrlo zainteresovani da razumeju, vide, razmene iskustva šta je to naše ministarstvo saobraćaja uradilo, odnosno naša agencija za bezbednost saobraćaja šta je uradila. Jedna od možda najsvetlijih tačaka kojom se zaista možemo pohvaliti jeste što smo u prethodnih 20 godina uspjeli da kreiramo jednu elitu u oblasti bezbednosti saobraćaja, elitu stručnjaka, naučnika, koji se zaista odgovorno i ozbiljno bave bezbednošću saobraćaja i koji su uspjeli da se nametnu svim institucijama u Srbiji i to je urodilo plodom. Tako da danas svi zapravo vide da ima smisla slijediti nauku. I Srbija u tom smislu počinje na pravi način da primenjuje načelo kooperacije i koordinacije različitih subjekata i upravljanje bezbednošću saobraćaja koje je na nauci zasnovano. It's the first time I have been in Serbia. I have been in different countries of EU, but my expression is quite good because as Georgia, Serbia is not a member of the EU, and so it's very close to our country. And so what I liked in Serbia is that you have choose everything good from different countries. I mean from Germany, from France, and etc. from Sweden. And this experience you have put in your legal issues. And so just now you get a very quiet level. Which is very good for my country for to get your experience and to implement it in my country. And what are your impressions about Navak Center? Navak Center is the best one I have seen in different countries. It is working about the safety, and road safety is the main main problem in the world. And what is interesting just now, you are doing in a good way. You are increasing the level with a young generation, and so I think that if Georgia would get examples from the Navak, it will help to decrease the level of injuries in Georgia also. Okay, let's go. Представитель Республики Азербайджана. I'm representing Azerbaijan. Впервые вижу, бываю в Сербии, Белграде. It's the first time I'm in Serbia, Belgrade. Сербский народ очень приветливый, очень гостеприимственный, город старинный. Очень понравился мне Белград. Тут можно жить и работать. I have seen Belgrade is very hospitable. The people are very nice here, and I think there are high chances one would like to come back here for traveling and work. Белград это есть, Сербия есть середина Европы. У них традиционные обычаи свои и традиционные транспортные и дорожно-строительные обычаи. Serbia is located in the middle of Europe, and they have their traditions, both living traditions and also professional transport traditions, as we have seen.
Я хочу, чтобы эта поездка по линии Тросеки очень была полезна. Мы много новства видели. Будем стараться внедрять его в нашем республике. В этом мероприятии есть самое главное, это что? Тут за жизни людей. Все сделано, чтобы люди не страдали в результате дорожно-транспортных происшествий. I find this study tour very interesting, and we have got lots of useful information we would like to implement when we are back to our countries. And the most important here that we are actually working for people's sake, we are saving their lives. This is the most important. Я думаю, что от этого польза будет всем участникам этого совещания, конференции. Это самое главное, что мы видели, что это единственная цель этой места обсуждения, то, что спасение человеческой жизни. Самое дорогое на свете считается человеческой жизни. Это человеческие жизни везде. So we have seen lots of interesting things here. We have learned lots of new information, and I'm sure all of the participants will try to implement it. And again, I would like to emphasize that it's for people's lives, and it's very, very important. It's a crucial point. And for Navak Center, maybe a few words. Navak Driving Center that you have been to. Navak Center, Navak. Вот это тоже новейший. К сожалению, у нас тоже строится. Вот прям на днях будет такой полигон в размере около 4 гектаров. Будет передан изучению водителей в сложных условиях езды, для нормальной, безопасной езды. Это, я считаю, что время уже таких мест, как Наваха, во всех республиках должно быть, чтобы постепенно водители изучались безопасной езды. Очень было хорошо организовано, и я думаю, что когда вы будете в Баку, мы будем иметь возможность показать свою навык вам. So we have been to Navak Center, and we have seen lots of interesting things. They're very modern and up-to-date center, and I'm very sure it plays a very important role in training the professional drivers and general people how to drive safely. This is very important, and we should start building the similar centers in all Troseka countries that are represented on the study tour. But also, just for your information, Azerbaijan is also is just going to open the similar center, slightly smaller, but will be opened in the couple of next days. Thank you. Okay. Спасибо большое. Okay. But short answers. Short answers. Короткие такие ответы, то есть впечатление от Сербии, обучающего курса предприятия «Навак». Ну, в первую очередь, конечно, о Сербии хочу сказать. Очень прекрасное впечатление, прекрасная страна. И мы, конечно, впечатлены тем, что добилась Сербия в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Хотелось бы отметить лидеров в сфере безопасности дорожного движения, которые продвигают всю систему, как бы приравнивая ее к европейским международным стандартам. Поэтому у нас есть чему здесь посмотреть, научиться. Поэтому мы благодарны за прекрасную организацию, встречу, вот, как бы благожелательность местных людей. So first of all, I would like to say thank you to Serbia for inviting us. It's a beautiful country, and we have seen that safety in road safety has been moved forward, and really there are lots of things that we can learn from. So we would like to thank the organizers for bringing us here, and we have really found out lots of interesting things we can implement in our country. And what about now? Да, мы посетили одну из ваших, я считаю, что передовых компаний в сфере, как бы сказать, продвижения безопасности дорожного движения. Для нас это новый опыт, и, конечно, мы его детально по приезду к себе в страну рассмотрим, потому что более профессиональная подготовка, обучение
значит, к определенным условиям езды. Это для нас, конечно, драгоценный опыт, мы будем учитывать у себя в стране тоже. We have visited one of your driver training centers, Navak, and we have found interesting information there. And definitely we will consider in details once we are back to our country, because this experience and this approach can be very useful to us as well, because the issue of proper driver training is very important in Kazakhstan as well. Thank you. Хорошо. Спасибо. Спасибо, господин. Всё, structure. Николай. Do you have Indra. the business card? With you, yes? But it would be much easier Yes, then writing down. than writing, yes. If you have some questions, you can ask me. I will send you more information. Okay. But this Okay. is in brief just about first impressions. So, okay. Три вопроса. Это впечатление от Сербии, впечатление от обучающего курса и ваши впечатления от центра Навак, где мы были, обучение водителей. Вот. Окей? Да. Ну как, окей. Ну, только мне по предложению, где-то два предложения, чтобы я могла переводить сразу. Окей? Про полтекста, потом подожду, пойду покурю. Нет, так не надо. No, I will keep it. Можно, да? Уже? Да. В Бельгии, в Белграде я первый раз. Впечатление изумительное. Город очень красивый. It's my first time in Belgrade, and I'm very impressed. It's a beautiful city. Очень много красивых зданий, сохранена архитектура. Город как аспект такой очень мне понравился. And there is beautiful architecture. Some buildings are very nice, so I liked Belgrade. Мне понравилось также и географическое положение города, где, вокруг вода, сам он очень зеленый. Надеюсь, что мне посчастливится еще раз, и не раз побывать в этом городе. Belgrade is located geographically is a very good location and on the river side. And I hope I will have a chance to visit Belgrade again. Теперь study tour. Я очень хотел бы поблагодарить команду Тросека за этот курс, так как этот курс очень полезен для моей страны. I would like to thank Troseka project team for organizing this study tour because it's very important and useful for my country. Главная идея этого курса – это спасать жизни. Каждый из участников этого курса специалист в области спасения людей. The main goal of this study tour is basically to save people's lives, and our experts in each area, that's what they do in their jobs. Хотел бы поблагодарить вас за то, что у вас есть изумительные эксперты в этой области. Из тех, кого я встречал, одни из самых лучших. And I think in Serbia you have one of the best top experts from those that I have met so far. Я думаю, с вашей помощью, с помощью других коллег, с помощью проекта Тросека мы добьемся больших успехов. И будущее спасение людей на наших плечах. So I think together with the other colleagues from the other countries, Troseka project and Serbia experience, we can definitely succeed and bring safety forward in the region and in every country. Что я могу сказать насчет центра Навак? Отличный центр. На таком центре я впервые в жизни. Center Navak, just a few words about this training. Что я хочу сказать? Мне очень понравилась их работа. Очень конкретно все поставлено. Их цели психологического воздействия на водителей для меня встречаются впервые. Очень большие цели они поставлены. Я думаю, они много чего добьются. И, в принципе, сам центр новый. У них большое будущее. So I think this center definitely has a very unique approach of also the psychologically how to influence the driver's behavior. So this is something very interesting and unique, and I'm sure that it will be a success and they have a big future. Спасибо. Do you have any questions? I will write. Yes, same questions. Same questions. Что вы думаете о Сербии, что вы думаете об обучающем курсе и Навак? Центр подготовки Навак, где вы были, водителей?
В первую очередь хочу поблагодарить от имени своей делегации, от имени Республики Узбекистан за хороший такой прием, уютный прием, гостеприимную Сербию. То, что касается самой программы трафика, это очень важная программа и имеет важное значение. Тем более проведена была на высоком уровне. И именно теоретические занятия с сочетанием практическими занятиями, это было на высшем уровне. Okay, first of all, on behalf of delegation from Uzbekistan, I would like to thank the organizing, the government of Serbia, that we were invited and we participated in the study tour. I would like to mention that the organization was at the very high level, so we have learned lots of new things. То, что касается Национальной академии водителей, наук, правильно я говорю, да? Это действительно получили реально хороший опыт. Это создано профессионально, на хорошем уровне. Тем более нам показали качество езды этих водителей, которые не только здесь обучающиеся, еще обучают, оказывается, водителей с посольства других государств. Это, можно сказать, высший пилотаж. Regarding Navak Driving Center, it's really very modern technologies they're using, and it's interesting that they're not only training the local drivers, but also the drivers from the embassies and foreign citizens, which is an interesting approach, interesting experience. В целом, что окончательно можем сказать, данные эти мероприятия, подобные эти семинары, очень в настоящее время важны, и надеемся, так и будет продолжаться. Будем всегда рады принимать эту программу себе. И, естественно, в дальнейшем будем также взаимосотрудничать. Thank you. I would like to emphasize the importance of such seminars, study tours, because they let us to meet each other, and basically we hope that we will continue our cooperation in future. Спасибо. Буквально по пару предложений по каждому вопросу. По приезду в Республике Сербии мы почувствовали очень гостеприимный народ. Почувствовали, что у них действительно в области безопасности, обеспечения безопасности дорожного движения по всем транспортным секторам очень развивается. И предвидится, что еще больше улучшится в будущем. По поводу что в моем впечатлении осталось от того, что от этого курса, который мы проходили в Сербии, прохождение техосмотра в центре Навак, что действительно используют самые современные оборудования и, скажем, независимо от состояния машины или желания водителя, они сами в отдельности проводят этот техосмотр и оценивает, скажем, логичные оценки они дают. Okay. So basically my first impression when I arrived to Serbia is a very hospitable and welcome country, and definitely we get the feeling that safety, they pay a lot of attention to road safety here, and they have already reached got very good results, and we are sure that more is to come in the next years, and we have been invited kindly to Navak Driving Center, and we were shown how the vehicle technical inspection is being carried out, and we could see it's being done according to the best international practice, and the results are very logic and trustworthy, let's say. Okay. Okay. Спасибо. Спасибо большое.